Imefika saa 1 kamili mtazamaji, na hii leo tumekuandalia mengi yakiwemo bwana seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala kung'atuliwa kama naibu kiongozi wa wengi katika bunge la seneti. Sawia pia tutakuwa tunaguzia maandalizi ya timu ya taifa ya soka Harambee Stars kwa ajili ya mechi yao ya kufuzu dimba la AFCON. Kati ya hayo na mengi mtazamaji, kwanza kabisa tupate vidokezo. Karibu mtazamaji ndani, bila shaka ya dakika 35 unaenda kukaa nami na udha wako siku zote enzi zote Davis Mberia, na bila shaka kwenye gari la lugha ya ishara atakuwepo Joyce Wairi. Moja kwa moja tunaanza na taarifa hii kwamba serikali imewahakikishia watahiniwa wote wa mtihani wa KCPE kwamba watapata nafasi katika shule za upili. Katibu katika wizara hiyo Julius Juan aliwahakikishia wazazi na watahiniwa hao kwamba watajua shule watakazojiunga nazo mwezi bila shaka Juni. Mtihani wa KCPE ulikamilika hii leo, huku watahiniwa hao wapatao zaidi ya milioni 1 wakitarajiwa kupata matokeo yao baada ya mwezi mmoja. Baada ya watahiniwa wa darasa la 8 kote nchini kukamilisha mitihani yao ya kitaifa leo, wazazi sasa watapata afueni baada ya katibu katika wizara hiyo Julius Juan kuwahakikishia kwamba serikali itagharamia karo yao ya shule ya upili. All parents whose children have sat KCPE should be prepared for the children to go to Form 1. As you're aware, the government pays free secondary education fees for all the children who go to secondary school. 3 days day secondary fees, and that is 22,420. Akizungumza na wanahabari, Julius amewarai washikadau wote katika sekta ya elimu kushirikiana, hasa mtihani wa kitaifa wa KCSE utakapoanza siku ya Ijumaa. Plead with the parents and everybody else to support the children who are going to sit KCSE. Tomorrow we'll be having rehearsals for KCSE 4. But as you have seen, what has gone on and what is still going on as we are undertaking KCPE, it is normal. It is the days that have changed. It is that we are operating under very difficult circumstances because of corona, but things remain the same. Aidha, amewarai walimu na maafisa wa usalama kuchukua chanjo ya corona. But to also encourage, just as I said earlier, encourage our teachers and encourage our security officers who are supporting us that they also use this opportunity to go and get vaccinated. Being our frontline workers, our teachers are very busy. Isitoshe, amewaomba wote kuhakikisha mazingira mazuri kwa watahiniwa walio na ujauzito. I think for now, let us give the learners who are expectant the most support that we can give them so that they sit the exams peacefully. After they have sat the exams, then now we can go back. Kwingineko, waziri wa elimu George Magoha ametoa onyo kali kwa wale wanaotaka kuiba mtihani wa KCSE. A small number of people, including teachers, who are planning to do KCSE examinations for candidates in rooms that they have organized elsewhere. And I think this will basically be my last warning shot. If they intend to be bold enough to proceed with this, then you will see that we shall arrest them and throw them into prison until after the exam is completed. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, mimi ni Aziza Hashim. Naporejea nyumbani sasa, jichunge vema, manake virusi vya corona vipo, na bila shaka msijihusishe na masuala mengine hawa watahiniwa ambao wamemaliza mitihani yao ya KCPE hii leo mtazamaji. Basi tupige buti hadi mbele. Mzozo baina ya Kenya na Somalia unatarajiwa kukolea hata zaidi baada ya waziri wa usalama Fred Matiang'i kuamuru kufungwa kwa kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma. Kulingana na waziri Matiang'i, Kenya imejipata katika njia panda ya visa vya ugaidi na tetesi za kidiplomasia, na kufungwa kwa kambi hizo bila shaka ndio njia pekee ambayo italeta suluhu. Uamuzi huo ambao huenda ukaziacha zaidi ya familia 500,000 bila makao ulichukuliwa baada ya mkutano baina ya waziri Matiang'i na ujumbe kutoka kwa mwakilishi wa UNHCR nchini Kenya, Fadhila Abdalla. Unatishia sasa kutikisa hata zaidi uhusiano baina ya Nairobi na Mogadishu ambao hadi kufikia sasa ni kama maji kwa mafuta. Inadaiwa katika mkutano huo waziri Matiang'i alitaja visa vya ugaidi
vinavyopangwa kutoka kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma kuwa tishio kubwa la usalama wa kitaifa. Pamoja na hayo, ujumbe wa Kenya ulisema juhudi za Kenya kutaka maeneo yenye vita ambapo Al-Shabaab wamekita kambi kuratibiwa kama ngome za ugaidi yamekuwa yakigonga mwamba. Remember that the issues to do with diplomacy and international relations also works on the principle of quid pro quo, right? You scratch my back, I scratch your back. Uamuzi wa serikali wajiri siku chache tu baada ya Kenya kutetea uamuzi wake wa kujiondoa katika kesi inayohusu mzozo wa mpaka wa majini kwenye bahari ya Hindi baina yake na taifa jirani la Somalia, kwa kutilia shaka uhuru wa mahakama ya ICJ inayosikiliza kesi hiyo. Haya yajiri pia miezi kadhaa baada ya taifa la Somalia kukata uhusiano wake na Kenya kwa tuhuma za kuingilia masuala yake ya undani. And as a country we've been very, very, kind and accommodative, because remember that even in Dadaab we have got Hagadera, Ifo camps that currently house over 200,000 in people from neighboring country. Hii itakuwa mara ya tatu kwa Kenya kufufua msukumo wa kufunga kambi za wakimbizi. Jaribio kama hilo lilifanywa mnamo mwaka 2019 kufuatia shambulio la kigaidi la Dusit D2 mjini Nairobi ambapo watu 21 waliuawa. Mnamo mwaka 2016 serikali iliamuru kufungwa kwa kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Waziri wa usalama wakati huo marehemu Joseph Nkaiseri alitaja usalama, uharibifu wa mazingira na wasiwasi wa kiuchumi kama sababu kuu ambazo zilifahamisha uamuzi wa serikali kufunga kambi hiyo. Na huku UNHCR ikisema kuwa haikubaliani na uamuzi wa Kenya, kinachosalia sasa ni kuona ikiwa Kenya itatekeleza uamuzi huo, ikizingatiwa kuwa Kenya ni moja ya mataifa yaliyokubali kuafiki makubaliano ya Umoja wa Mataifa. Shukran sana Kenneth Kazungu kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba vijana watatu kutoka eneo la Kidhunguri waliodai serikali ilidinda kununua vitanda vyao vya wagonjwa mwaka jana wana kila cha kutabasamu, kwani baada ya serikali kuagiza vitanda vyao 500 kutoka kwao. Mapema mwaka huu vijana hao walilalamika kutohusishwa kwao na jitihada za serikali na kuwanyima kandarasi hiyo ambayo walidai walipewa na Rais Uhuru Kenyatta. Mwaka jana mitandao ilifurahishwa na vijana watatu kutoka eneo la Githunguri, kaunti ya Kiambu, waliotengeneza vitanda vya wagonjwa. Jitihada zao zikimridhisha Rais Uhuru Kenyatta ambaye hatimaye alitoa agizo la uundwaji wa vitanda hivyo 500. Hata hivyo ndoto hiyo ingefifia muda mchache kabla ya vijana hao kupokea kitita cha milioni 32 kutoka kwa serikali. Hii ni kufuatia madai ya mmoja wa vijana hao kuhusika na uhalifu. Kwangu mimi na ninawaambia ya ukweli hata bila kuficha, tuende Githunguri police station, tunasema ni after amekuja huku, tuende tuangalie hizo documents zao, anasema nililala huko 3 days. Wacha nikwambie, for God's sake, 2020 I've never slept in any cells. Most of the time we'll find themselves in the police stations because of many problems, and we do not put them into the trenches. We try and rehabilitate them. Hata hivyo mwaka mmoja baadaye, Kathogo is a guy who is very quick with the keyboard. And he went to the social media and really cried that here I am as a young person, I have picked roles, I'm being auctioned, and because of the power of social media, Asante, we picked it up. Wakiliokoa jahazi hilo alikuwa katibu mkuu kutoka Wizara ya Usalama Karanja Kibicho, aliandamana na waziri wa viwanda Bi Betty Maina, alitaja kuwa tayari vitanda 500 vimeshatengenezwa, huku kaunti ya Nairobi ikipokea vitanda 40 na kaunti zingine zikipokea vitanda 10 kila moja wao. Our responsibility is not to buy beds, but we decided to step in and for this year use our training funds. Instead of us sending people to South Africa or sending people to other trainings, we decided this year we are dedicating that to making this. Hizi vitanda hatununui. Vile tumefanya, tumewanunulia materials, kama ni chuma tunawanunulia, kama ni gurudumu tu alikuwa amenunua, na gurudumu moja ni 500.
lakini nafikiria tukifanya hesabu hiyo kitanda haiwezi fika hata 10,000. Vijana hao wanadaiwa kuchukua mikopo kwa uundwaji wa vitanda hivi ambavyo safari yake ilikatizwa na madai ya uhalifu na kuachwa kigaga na mikopo ya serikali. Mberia Kisienya, Mwanga wa Ebru. Shukran sana Mberia Kisienya. Aliyekuwa mkuu wa manunuzi Charles Juma na mkurugenzi wa mauzo Eliud Muriithi katika mamlaka ya kusambaza dawa na vifaa vya matibabu KEMSA wamemlimbikizia lawama aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa mamlaka hiyo Jona Manjari kwa chanzo cha ufujaji wa pesa zilizotengwa kupambana na janga la virusi vya corona. Juma na Muriithi waliofika mbele ya kamati ya uhasibu na mitaji ya umma wameelezea mahangaiko yao hasa kwa kushurutishwa kutoa tenda kwa watu fulani bila kufuata kanuni za manunuzi. Mwanahabari wetu Jeff Haemba na taarifa kamili. I shall give before this committee on the matters under its consideration shall be truth, the whole truth, nothing but the truth. Kilikuwa ni kikao cha kuwapiga msasa washukiwa kuwa KEMSA. Washukiwa waliotimuliwa kwenye mamlaka hiyo wakisubiri uchunguzi wa madai ya wizi wa pesa za kupambana na janga la corona. Charles Juma aliyehudumu kama mkuu wa manunuzi baada ya kupepetwa na maswali na wanakamati wapiki chini ya mwenyekiti Abdul Swamad Sharif Nasir aliamua kumwaga mtama. No, when the emergency arose and there's an imminent threat to our health, the national health, did you write to the pre-qualified firms based on your needs? We conducted them. We conducted the pre-qualified suppliers. I can remember. You wrote a letter? We called them to confirm whether they have decided. Hold on. Are they the same ones who wrote the intent letter? Yes, yes. Oh, the same ones? Among them, some of them, those are those ones. Were there cases where non-pre-qualified firms wrote intent letter and were given a commitment letter and they were not in the procurement list? Can you confirm? Yes, there were those ones who wrote letters, and they came and the letters went to the CEO and they were approved. Mbunge wa Wajir West Rashid Amin alilenga maswali moja kwa moja, na hapo ndipo Juma alipofungua roho na kutema yale yaliyomkumba KEMSA akihudumu chini ya afisa mkuu mtendaji Jona Manjari. They came and wrote an intent letter Yes, without you calling them, and you gave them a commitment letter, and they were not in the procurement list. Yes, yes, I was instructed to issue the commitment letters. You were instructed to give a procurement list. By, please be on record, you were instructed by? The accounting officer. To give? Mr. Who? To issue commitment letters. Mr. Who? Say. Dr. Jona Manjari. Okay. Okay. Kampuni ya Azura ni ile iliyotajwa na aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa EACC Halake Wako. So what the honorable member is asking you, was due diligence done on these companies? Because due diligence would ideally be done by procurement. There was no due diligence. Okay. That's why I said there was no formal due diligence done. But you see, Rashid, you know, we need to confirm there's omission. Confirm that there was omission on your part as the procurement manager of failing to do due diligence on the suppliers. It was not an omission, Mr. Chairman. I was working under duress. Some letters were reaching my office, and I'm asked to submit a letter. Just allow him to be able to finish. You're saying you were working under duress. Some letters were arriving in my office, and I'm being called that this letter is being waited within the next 30 minutes. So how will I carry due diligence in that form? Okay, like Kando na Juma, Eliud Muriithi aliyehudumu kama mkurugenzi wa mauzo kabla ya kutimuliwa anasema yeye anasingiziwa. some of them actually went in tandem with what it is that you say. Let me give one example. A supplier was sent to my office by the name Azure. There were two ladies. I think one of the ladies appeared here. And when they came to my secretary. They informed the secretary that they had been sent by the CEO to see me. So I told them, let them come in. So I asked them, said, You are saying that because you are under duress, you omitted in the part of evaluating these firms, isn't it? The due diligence was not done. Okay, that's all we wanted. Kamati ya pikimo mbioni kumaliza uchunguzi wake, na sasa Manjari aliyetakiwa kufika leo atalazimika kufika mbele yake kamati hiyo hapo kesho.
Ni zaidi ya miezi 9 tangu sakata ya ufisadi kuweza kuikumba mamlaka ya KEMSA, na kufikia sasa kila idara inaendesha uchunguzi wake angalau kuweza kumpata yule aliyezembea kazini. Kimsingi hapa ni wapo baadaye washukiwa wakuu wataweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Haemba. Asanta, bila shaka mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Jeff Haemba. Mtazamaji, Waziri wa Usalama Daktari Fred Matiang'i amemsuta naibu wa Rais William Ruto kwa kile anachodai ni kuchochea ghasia na kuwatenganisha vijana wa humu nchini. Matiang'i akizungumza na wahubiri eneo la Limuru amesema Ruto pamoja na wandani wake wana njama fiche kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Haya yanajiri wakati mbunge wa Kimilili Didmas Barasa amesema yuko tayari kushirikiana na kinara wa ANC Musalia Mudavadi katika uchaguzi ujao. Huku zikiwa zimesalia miezi 15 kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022, wanasiasa wanazidi kurushiana cheche za maneno kabla ya uchaguzi huo. Wababe wa kisiasa nao wakiwaza na kuwazua jinsi watakavyovuna kura katika uchaguzi huo, lengo kuu likiwa kiti cha urais. Hivi karibuni, Waziri wa Usalama Daktari Fred Matiang'i amemsuta naibu wa Rais William Ruto kwa kile anachokidai ni kuchochea ghasia na kuwatenganisha vijana kupitia siasa za kupotosha. If I were to recommend one or two things to you, I would recommend that you should lead the campaign entitled "Deny Bad Leaders the Vote," because how we punish bad leaders and how we punish agents of all these evils is by denying them the vote. Because if we deny them the vote, we deny them the platform to perpetuate whatever they need to do. Jambo ambalo si geni, kwani mara kwa mara Matiang'i na Ruto wametofautiana kuhusiana na jinsi maafisa wa polisi wanajitosa katika ulingo wa kisiasa. Ruto anadai kuwa Wizara ya Usalama inatumiwa kisiasa na baadhi ya viongozi katika serikali. And as I said, socio-political mobilization that revolves around ethnic grouping in most cases is actually inspired by corruption and mediocrity. Because leaders who are interested in providing a positive contribution to society will not spend time balkanizing the country or mobilizing people along ethnic lines. Haya yanajiri wakati baadhi ya viongozi ambao wanamuunga mkono naibu wa Rais William Ruto wanatuhumiwa na visa vya uchochezi ambavyo vilishuhudiwa katika chaguzi ndogo wa Kabuchai na Matunguu. So as we go forward, we're going to face a fourth problem which has been going on for a while, and if we do not work on it together as a people, together with you as government, we'll have to, it can affect the future of our country. Intense, very, very intense competition for political power and its relationship to transition politics. The election we are going to have in 2022 is a transitional election. You know, the head of state. Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru. Shukran sana Abdiaziz Hashim, na moja kwa moja tuingie katika dau bila shaka la afya, kwani huku taifa likiungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya ugonjwa wa kifua kikuu duniani, wasiwasi unazidi kuibuka kufuatia idadi ya vifo vinavyotokana na ugonjwa huo. Kulingana na ripoti ya watu 90 humu nchini hufariki kila siku kutokana na TB. Waziri msaidizi wa afya Dr. Machi Mwangangi anasema itawalazimu kuweka mikakati kama ile ya kupambana na virusi vya corona ili kutokomeza ugonjwa huo wa TB. Anavyoeleza Busara na Aman, Kenya leo imesajili visa vipya vya corona 1540 huku 18 wakifariki kutokana na virusi hivyo. Kulingana na takwimu za Shirika la Afya Duniani mwaka 2019, takriban watu zaidi ya milioni 1.4 kote duniani hufariki kutokana na TB, na humu nchini Kenya takriban watu 33,000 hufariki kutokana na TB. Fellow Kenyans, as we battle another wave of COVID-19 pandemic, we must not forget the risks posed by the disease to those of us who have underlying conditions. Those with respiratory challenges could potentially suffer the most if exposed to the COVID-19 virus. And we must bear this in mind as we mark this year's World Tuberculosis Day today. Tuberculosis killed an estimated 1.4
million people around the world in 2019, making it more deadly than HIV and malaria combined. Ni hali ambayo inaibua wasiwasi, huku serikali ikitakiwa kutoa uhamasisho zaidi kuhusu athari, jinsi ya kujikinga na matibabu ya ugonjwa huo ili kupunguza vifo hivyo. Here in Kenya, an estimated 140,000 people were diagnosed with TB. 33,000 Kenyans died from TB. Tuberculosis still remains the world's deadliest infectious killer. Globally, nearly 4,000 people lose their lives to TB daily, and close to 28,000 people fall ill due to this preventable and curable disease. Haya kijiri, wimbi la 3 la virusi vya corona linazidi kuibua wasiwasi, huku wizara ikitishia kuweka kanuni zaidi za kupambana na corona. Katika maambukizi ya leo, Kenya imesajili visa vipya 1540 kutoka kwa sampuli 9348 katika muda wa saa 24 zilizopita. We note that the last few days have been particularly disheartening, with a really high positivity rate that has remained so, and with hospitalizations that have also continued to rise. Some of our counties have particularly been hard hit compared to others. Over the last days, for instance, Nairobi had a total increase of 5,718 cases. Watu 18 wamefariki na kufikisha idadi waliofariki kutokana na corona kuwa 2,056, huku watu 184 wakipona. Kati yao 95 walipona wakiwa nyumbani, huku 89 wakipona wakiwa katika hospitali mbalimbali nchini. Besides such, a vaccine must be registered for emergency use locally or by our own Pharmacy and Poisons Board. On this note, we have reports about the arrival of the Russian Sputnik 5 vaccines in the country. We also know a technical agreement stipulating the responsibilities of all parties involved in the distribution is yet to be submitted to the Pharmacy and Poisons Board. Kufikia sasa watu zaidi ya 64,000 wamepokea chanjo ya corona, huku serikali ikipania kutoa chanjo kwa takriban watu 20,000 kwa muda wa wiki 2 zijazo. Kuongezeka kwa viwango vya maambukizi ya virusi vya corona hususan katika kaunti ya Nairobi kunazidi kuibua wasiwasi, huku Wizara ya Afya ikipanga mipango ya kuweka kanuni kali hata zaidi ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona hapa katika kaunti ya Nairobi. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Busara na Amana. Tutajikinga wapi? Manake kote kumenuka, na bila shaka tutilie manani yale taratibu na bila shaka sheria za kuona kwamba virusi vya corona hatuvisambazi. Mtazamaji, moja kwa moja tuelekee hadi kaunti ya Kisumu, kwani askari wa kaunti ya Kisumu maarufu kama Kanjo wanadaiwa kumdhulumu na kutumia nguvu kupita kiasi kwa mfanya biashara wa kike kwa kumvuruta wakitumia gari walilokuwa wakiendesha. Mwanamke huyo Beatrice Magola aliyepata majeraha makali mwilini kutokana na tukio hilo anadai kuwa askari hao walimkamata kwa madai ya kuzungusha bidhaa zake kinyume na masharti ya kaunti jopo walivyomkamata ilikuwa kinyume na sheria. Zaidi ya anadaiwa mfanyabiashara huyo kufanyiwa vishindo vingine vya kuruka akiwa amechutama walipofika katika kituo cha polisi. Wanaharakati hata hivyo wametaka kaunti ya polisi kuwakamata maafisa hao kwa vitendo hivyo wanavyotaja ni vya uhuni. Nilikuwa natembea huko side ya General hapo. Nimestukia tu wamenizingira wote na pick up. Wakaanza kuvuruta hii mali yangu kwa kichwa. Alafu wakaanza kunivuta niingie kwa gari kata. Alafu kuna mwingine anaitwa Nyumba. Akashika mkono yangu akiwa kwa gari. Alafu mwingine anaitwa Wiki. Akaanza kusukuma matako yangu niingie kwa gari nikakataa. Wakasema watoe gari. Wakaanza kunivuta na gari mpaka huko. Beatrice alifanyiwa operation ya hernia. Akona kidonda kwa tumbo yake. Sasa hiyo siku walipiga Beatrice mpaka tukabeba Beatrice mpaka St. Jairus. Watu wa Kanjo. It is a barbaric behavior and we cannot accept. And I want to call on the head of the department of that inspector to come out strongly and take an action against the particular people who did that atrocious act. Cha unyama zaidi kumbuka kwamba tuwe na utu bwana, manake sote ni watu
na tukiwa na utu pamoja tutasonga mbele. Haya, Seneta wa Kakamega Cleophas Malala ametimuliwa kutoka wadhifa wake kama naibu kiongozi wa wachache katika Seneti. Kulingana na Seneta wa Siaya James Orengo, Malala ametimuliwa kutoka wadhifa wake kwa madai ya utovu wa nidhamu na ukosefu wa heshima. Seneta wa Kilifi Stewart Madzayo wa chama cha ODM ameteuliwa kuchukua nafasi ya mbunge huyo wa ANC. Malala anatuhumiwa kwa madai ya utovu wa nidhamu na ufisadi katika uchaguzi mdogo wa Matungu. Bila shaka ni hatima ambayo tutakuwa tunajua jinsi tu siku zinavyosonga, mtazamaji. Mzozo ungali unashuhudiwa katika kamati ya pamoja ya haki na sheria bungeni, huku wanakamati wakitofautiana kuhusu mswada wa marekebisho wa katiba kupitia mchakato wa maridhiano na kujenga madaraja nchini BBI. Baadhi ya wabunge hasa wandani wa kinara wa ODM Raila Odinga wanahisi ipo haja ya kufanyia mswada huo marekebisho, kinyume na baadhi ya wandani wa Rais Uhuru Kenyatta wakisema sheria hairuhusu mswada huo kurekebishwa. Mwanahabari wetu Jeff Haemba anarejea na taarifa kamili. Hali tete na zaidi kushuhudiwa katika mswada wa marekebisho ya katiba kupitia mchakato wa BBI, huku wengi wakijiuliza iwapo maoni yaliyotolewa na umma yataangaziwa au la. Mswada huu umewagawanya sio tu wandani wa Raila Odinga, bali wale wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wa Rais William Ruto. Katika chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Siaya James Orengo, ambaye pia ni kiongozi wa wachache, anahisi kuwa ipo haja kamati ya JLAC kupewa muda zaidi kuangazia masuala nyeti yaliyotolewa na umma. We have reached a situation where we should remember that whatever we say and do, it is in the name of the people, and we must take that very, very, very seriously. That is an issue that was brought before the joint committee, whether we can amend or not. Now the committee has to make a decision. It's not me. Yeah. Hata hivyo, usemi wa Orengo unatofautiana na ule wa mwenyekiti wa kamati tendakazi wa jopo la BBI Junet Mohamed, ambaye pia ni mwanachungwa. If you ask for my personal view, it will be very different. Please, what's your personal view? What is your personal view? I don't. One, the judge says there was no public participation. And then the judge says public participation cannot be in vain. When you invite people here and they give you views, you must retreat to consider those views and then bring an informed report. Okongo Magere, ambaye ni mwenyekiti wa JLAC kwenye bunge la Seneti, anaunga James Orengo akisema kuwa huenda wakajipata katika njia panda iwapo hawataruhusu maoni ya umma kuhusishwa kwenye ripoti hiyo. Those who are enemies of BBI may want to do this process in a cosmetic way to make it easy for courts to nullify whatever process that goes on in Parliament. That's not our intention. Nobody has said we are changing. Go and read Article 257. Ask yourself, if Parliament did not have a role, why does 257 say that once it's passed through the National Assembly, it will be introduced to Parliament? Why does 257 say Parliament will either pass or reject? Is it in vain? Ask yourself. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu Jeff Haemba.